යාර මේ තියෙනවා අලුතෙන්ම ගත්ත ෆෝන් එක. මේක AliExpress එකෙන් ගෙනාවේ මම. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක අන්බොක්ස් කරමු. මේක CTYON මම දන්නේ නැහැ මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක තමයි ෆෝන් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ඉතින් දැකපුවහම බලමු මේකත් එක තව මොනවද මේකට තියෙන්නේ කියලා තියෙන එකට අපිට. චාර්ජර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක 1 ampere චාර්ජර් එකක් 5 volt. type A to mini USB එක තියෙනවා. ඊට පොඩි adapter එකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ? ෆෝන් එක බිල් එකකට පටියක් දීලා තියෙනවා. ආවුයි. එකම. ඔන්න ඔය තමයි තියෙන්නේ. තව user manual එකක් තියෙනවා. CTYON black කියන ගහලා තියෙන මොඩල් එක item එක. යරිච්චාම ඉමි එක තියෙනවා මෙතන ඉමි එකයි. ඔව්. ඔයාලට පේනත් මේක 4G කියලා තියෙනවා. Chinese. Oh nice. done. Mulim balap phone है balap में कौन ना दिखा मुझे बैटरी ये ऑन करने को इधर फोन है मैं कितनी है ना वहाँ remove this shit yes done तो मैं सिम देखा है चिप पे का दाना पुलवाम कार्ड पेन में थी एक मामू दाना प्रधान में ये तो उन्हें मगे तिबुने पड़ी देखा दे විශ්වාස කරන්න බෑනේ. ඒකේ වැටෙන Android මම දන්න විදියට. පේනවද? Android කියලා නේද වැටෙන්නේ? මේක තිබුණා නම් මේක රිපීට් ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක පැත්තකින් තිබ්බා. मैं स्पेक्स के उसमें 4GB 512MB रैम में आके 4GB स्टोरेज जाती है ने ना लॉन्ग प्रेस टू स्टार्ट ऐसा बट फोन आओ keypad එක නම් තියෙන මක් ඇත්ත සවුන්ඩ් එකක් පාට එනවා ඇති එක gallery camera මේක තියෙන්නේ camera front and back දෙකම VGA camera දෙකක් කියන්නේ 0.3 MP ගොඩක් ලොක් camera දෙකක්
front cam එක. file manager එකක් තියෙනවා, internet storage. ඔයාලට පේනවා ඇති 3.49p තියෙනවා, total space එක 4GB. clock එක. Android touch phone එක තියෙන විදිහට ඔක්කොම තියෙනවා. set flashlight. radio, music, sound recorder, all apps, gallery. මෙතන යා පාස්ලි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. Wi-Fi, Bluetooth, SIM cards, data usage, more, display, storage, battery, mouse control, protection, vision. Model number CT7, Android version එක 6 තියෙන්නේ. 2018 මේ පස්සේ security update නැහැ. GSM, CDMA, MEID, IME1, IME2, kernel version, build number, hardware version තියෙනවා. මේක network ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා 4G support, 4G wifi ඔක්කොම. ඒ රිච්චාම ඒකට SIM එකක් දාමුද? දෙකම තියෙන්නේ මයික්‍රෝ සිම්, නැනෝ සිම් නෙමෙයි. මගේ තියෙන සිම් දෙකම නැනෝ. ඊට ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ අපේ සිම් එක දැම්ම හච් එකයි මොබිටත් එකයි. ඔයාලට සද්ද ඇහෙනව නේද? කොහොමද ඒ සද්දේ? චයිනීස් ප්ලාස්ටික්. මම පාර පර්ෆෙක්ට්ලි ෆිට වුණා. අන්න මොබිටල් සිග්නල් එකට නම් සිග්නල් ආපා. මට පේන විදිහට හච් එකට SIM 1 no service මම අපේ ගාකාර ගොඩක් කවරේජ් එක අඩුයි. ඒ වුණාට අපි let's try.
data 3G HK 3G ආවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි මේකේ තව පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. cellular data hatch okay. cellular network cancel 3G data නම් හොඳට පේනවා. එතකොට මේකේ අපි බලන්න ඕනේ portable hotspot. wifi hotspot තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මගේ ෆෝන් අනිත් ෆෝන් එකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. check කරලා දෙන්න මොකක්ද message එක බලමු. message යන්නේ කොට්ටේ මේක පාගෙන මේක sound check කරලා බලන්න ඕනේ. අපි sound check කරන්න Oh, nice shit. Yahoo search තියෙන්නේ. connection problem time out මම හිතනවා settings හදන්න වෙයි. මේ මොකද හරියන්නේ. අපි නිකන් රිගින් ටෝන් එකට ගිහලා sound එක බලමු.
නෑ රත්වෙන එකත්තාම ලොකුවටම රත්වෙනෙත් නෑ මේ කල්ස එක්ටව නම්මන වැටත් තියෙනවා මහිට පස්සි කරන්න ඉතින් මේක තමා ගත්ත ෆෝන් එක පියල් 6,200ක් වගේ වුණේ මට ගානක් නෙමෙයි ඉතින් අද කාලේදී ඉතින් ආකරේ ඕන කෙනෙක් ගන්න මේක ගත්තේ 4G hotspot එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන තමයි මේන් රීසන් එක බලමු